Sa Jonathan, makita nga na ko na siya dire permente. Mangumpra dire sa sulod sa supermarket. May ka na siyang tao. Twice to thrice ni siya mangari sa kasimana. So mintig ni siya purchase sa grocery, DIY para sa young orphanage. Merry Christmas, Pastor Jonathan. You are our recipient of our 100 days of joy, and with that, you get a grocery shopping spree today. Ako si Pastor Jonathan Apusar, 37 years old, taga Basak, Lapu-Lapu City. 9 years in service as a house parents. Ang mission sa Christ Faith Children's Home, mo-gather siya og mga bata, taga bagong paglaom, namo silang pa-eskwelahon until college. Ako ning gibuhat as a house parent sa home because dili tanan privileged to become a foster parents, but I'm blessed na part ko aning buluhaton. We have one more surprise for you. Close your eyes. Okay, ang akong wish sa mga bata na makahuman sila, as the Bible says in Jeremiah 29:11, there's a good plan na giandam ang Ginoo para sa ilaha. Merry Christmas, everybody, and enjoy your food. Thank you so much for the privilege na surprise me, and we pray that God will bless you sa inyong ginabuhat.